flights. Today's Falcon 9 will deliver Bangabondhu Satellite 1 to geostationary transfer orbit, also abbreviated as GTO. Afterwards, we'll also be attempting to recover this first stage on our drone ship, Of Course I Still Love You, which is currently stationed about 340 nautical miles downrange in the Atlantic Ocean. If successful, this will mark the 25th landing of a first stage rocket for SpaceX. And with less than almost 11 minutes left to go, let's check in with Michael for a quick status update on the rocket. Hi, I'm Michael Hammersley, a materials engineer in our avionics department, and welcome back for our second attempt of the first flight of our Block 5 Falcon 9. In the final minute of countdown yesterday, the Falcon 9 flight computer did its last series of checks, came across an abort signal from a ground system relay, and stopped the launch as the vehicle is designed to do. It turns out that this particular signal was an artifact of an earlier test sequence that was completed successfully, but did not properly reset. Keep in mind that there are 1,000 ways a launch can go wrong, and only one way it can go right, so the vehicle is designed to stop the countdown at the slightest hint of anything that seems off nominal. The team has revised this particular test sequence to avoid this problem in the future, and the rocket and payload remain in great health. So Falcon 9 rolled out to the pad with the Bangabondhu Satellite 1 payload on Wednesday evening at about 8 p.m. local time, and it went vertical yesterday at roughly 8 a.m. local time. Today, we went through the launch director's go, no-go poll, held at about T-minus 2 hours. One of the several changes to Block 5 is in how we load propellants. We still use a liquid kerosene fuel called RP1, and our oxidizer is liquid oxygen. But instead of starting with our fuel load at T-minus 70 minutes, we begin loading both RP1 and liquid oxygen onto the first stage at T-minus 35 minutes. Those proceed in parallel until just a couple minutes before liftoff. We also start loading RP1 onto stage 2 at T-minus 35 minutes, but we let that complete and then add the liquid oxygen. That started at T-minus 16 minutes. So all told, that means that currently we're at about 95% full of fuel in stage 1 and 100% full in stage 2, with liquid oxygen being at 90% in stage 1 and about 60% in stage 2. So as we mentioned before, we're also planning on recovering Falcon 9's first stage on Of Course I Still Love You, 340 nautical miles southeast of Kennedy Space Center. And we're hoping to bring you live coverage of stage 1 during its descent. Otherwise, vehicle's healthy, payload is healthy, the range is a go. And though we're watching some strong upper altitude winds and some thick cloud layers, there's nothing stopping us on the weather front from launching today. Block 5 of the satellite represents a significant milestone for the country of Bangladesh. For today's launch, they put together a video that covers a brief history of Bangladesh, as well as the importance of the satellite currently making its way towards the final orbit. It's followed by a special message from the Prime Minister of Bangladesh to the Bangladeshi people. The country of dreams. Our dearest motherland, Bangladesh. The country of resilience, a land of granary. Nature's serene and green enigma. We have earned the 21st February, the International Mother Language Day. We have emancipated our independence, sacrificing millions of lives. The man who enthused the spirit of independence is the father of the nation, Bangabondhu Mujibur Rahman. With his bold oratory, he led the nation aware of their rights, of the final emancipation, the independence. The noble dream of Bangabondhu Mujibur Rahman was centered on this country and its people.
In tune with his great passion for the country, his illustrious daughter, the country's Honorable Prime Minister, Sheikh Hasina, is leading the country through irresistible surge of success. Bangladesh is today the global model of success in agriculture, textile and apparel, modernization of leather industry, many other key industries, trade and commerce, communication infrastructure, all on the journey upon the highway of development. Leaving behind the stigma of poverty, Bangladesh is elevated from LDC status to a developing entity, and Sheikh Hasina's epoch-making success towards a digital Bangladesh bears the glowing tribute for the country's galactic epitome, the Bangabondhu Satellite. Bangabondhu sowed the seed of the country's cosmic entity through commissioning of satellite ground station at Bedbunia. 44 years after that, his able daughter, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina, along with his grandson, the Prime Minister's Honorable Advisor for Information Technology, Shojib Wajid Joy, made a history of launching the country's first satellite, named after the father of the nation. This project of Post and Telecommunication Department, being run by BTRC, was approved in 2015. According to the agreement with Thales Alenia, the satellite agency of France, the skilled technicians stepped up constructing this satellite in 2015 and was completed by November 2017. Then another agreement to launch it was accorded with SpaceX of the United States for launching spacecraft Falcon 9. জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে তার শাসনকালে টেলিযোগাযোগের যে জগতে প্রবেশ করিয়েছিলেন সেটি আজকে একটি নতুন মাত্রা পেল, একটি নতুন মাইলফলক আমাদের সামনে উপস্থাপিত হলো। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের যে স্বপ্ন, সেই জায়গায় এটি আমাদের একটি নতুন ইতিহাস আমরা তৈরি করতে যাচ্ছি। এই স্যাটেলাইটের জন্য আমরা প্রত্যেকটা বাংলাদেশের প্রতিটি অঞ্চলকে আমরা টেলিকমিউনিকেশন সার্ভিস দিতে পারবো, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিভাইস আমরা দূর করে ফেলতে পারবো। ঝড়, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস যখন নাকি অন্যান্য কমিউনিকেশন যখন ডিসরাপ্টেড হয়ে যাবে, তখন আমাদের এটা কিন্তু কাজ করবে। The ground station of Bangabondhu Satellite 1 has been built at Ghazipur with a paramount structural architecture and equipped with the most advanced technology. This ground station is now all set to navigate the satellite. It can simultaneously be navigated through two stations commissioned at Ghazipur and Bedbunia. Bangabondhu Satellite will be able to bring countries like Bangladesh, India, other SAARC countries, even the Philippines, Uzbekistan and Tajikistan. It will simultaneously cater to DTH, VSAT and broadband services, earning for the country a huge revenue in foreign currency. It will be possible to develop a huge number of sectors like telemedicine, e-education, DTH, defense, and disaster management. Especially major breakthrough in telecommunication and broadcast services through Bangabondhu Satellite. Following the footsteps set forth by the father of the nation, Bangladesh is going to enter into the endless space with hosting the country's first galactic entity, the Bangabondhu Satellite. বিসমিল্লাহিররহমানিররহিম। আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় দেশবাসী এবং বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে এই মুহূর্তে যারা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণ কার্যক্রম দেখছেন, তাদের সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজ আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ এবং বাঙালি জাতির জন্য একটি অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের দিন।
বাংলাদেশের অব্যাহত অগ্রযাত্রা ধারাবাহিকতায় আজকে যোগ হচ্ছে আরও একটি মাইল ফলক। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে আজ আমরা মহাকাশে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করছি। আজকের এই গৌরবময় মুহূর্তে আমি শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি 24 বছরের রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং জেল জুলুম নির্যাতন অগ্রাহ্য করে আমাদের উপহার দিয়েছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। আমি স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ এবং নির্যাতিত মা বোনকে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি অনুধাবন করেছিলেন বহির্বিশ্বের সঙ্গে অব্যাহত যোগাযোগ রক্ষা করতে না পারলে অগ্রগতি ও প্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এজন্য স্বাধীনতার মাত্র 3 বছরের মাথায় 1974 সালে তিনি রাঙামাটির বেতবুনিয়ায় প্রথম উপগ্রহ ভূকেন্দ্র স্থাপন করেন, যার সাহায্যে তথ্য উপাত্ত আদান প্রদানের মাধ্যমে বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাংলাদেশের সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি হয়। আজ আমরা জাতির পিতার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নে আরেক ধাপ এগিয়ে যাচ্ছি নিজস্ব উপগ্রহ বঙ্গবন্ধু 1 উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে আজ যুক্ত হতে যাচ্ছে স্যাটেলাইট বা উপগ্রহ। আজ থেকে আমরাও স্যাটেলাইট ক্লাবের গর্বিত সদস্য হলাম।